Hi children, previous class I explained about the Mendeleev periodic table, that is I explained about groups and periods. So Mendeleev periodic law and Mendeleev periodic table description I explained. So how many members remembered that? Just once read and come to the class. So again one more time you read and come to the class. Okay na? So today I am going to teach you, that is drawback of Mendeleev periodic table. Okay, so what are the drawbacks of Mendeleev periodic table? Position of hydrogen is uncertain. So in the Mendeleev periodic table, first element is hydrogen only. So that hydrogen, the position of hydrogen is uncertain because the properties are not similar with the remaining elements in that particular group. A particular group lo hydrogen anedi it shows different property. So you see that here hydrogen is gas and lithium, potassium, rubidium, these are the metals. So properties are different. But even though properties are different, but Mendeleev kept that hydrogen in that group, in that periodic table. So hydrogen, lithium properties different. Hydrogen is a gas, lithium, remaining elements are solids. Those are metals. Hydrogen is a gaseous non-metal. So properties are different. That's why the position of hydrogen is uncertain. The position of hydrogen is uncertain becomes the resembles with the first A group elements, alkali metals, and seventh A group elements also. That means it resembles as a first A group elements because hydrogen loses one electron. The remaining elements also loses one electron in that particular group. And also it behaves as a seventh A group elements. Hydrogen shows negative and fluorine, chlorine, bromine, iodine also showing negative. See one more time, I will show you. Ikkada hydrogen anedi, hydrogen behaves as a positive nature, hydrogen behaves as a negative nature. Hydrogen forms a positive nature, hydrogen is a negative nature. It behaves as a alkali metal and also behaves as a halogens. The position of hydrogen is uncertain. The position of hydrogen is uncertain. That's the first point. Ikkada drawback of the Mendeleev periodic table. First point is the position of hydrogen is uncertain. The position of hydrogen is uncertain. Here this is the position of hydrogen is uncertain becomes it resembles with the first A group elements and also seventh A group elements. This is the first point. So next one, isotopes of hydrogen. Isotopes of element have similar chemical properties but different atomic masses. Isotopes of hydrogen, see 1H1, 1H2, 1H3. These are the isotopes of hydrogen. See, Mendeleev periodic table, this Mendeleev periodic table, elements are arranged in the increasing order of their atomic weights. ఈ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎట్లా అరేంజ్ చేయబడ్డాయి? అటామిక్ వెయిట్స్ని ఆధారంగా చేసుకొని అరేంజ్ చేయబడ్డాయి. కానీ హైడ్రోజన్కి ఒక ప్లేస్ ఇచ్చాడు బికాజ్ అటామిక్ నెంబర్ ఒక ప్లేస్, కానీ మాస్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంది కదా. దీనికి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇవ్వాలి కదా. బికాజ్ ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అటామిక్ మాసెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయి, అటామిక్ నెంబర్ సేమే, అటామిక్ మాసెస్ ప్రకారంగా అరేంజ్ చేశాడు కాబట్టి వీటన్నిటికి కూడా డిఫరెంట్ ప్లేస్ ఇవ్వాలి, కానీ ఇవ్వలేదు. ఒక ప్లేస్ ఇచ్చాడు హైడ్రోజన్కి, అది ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చాడు, ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇచ్చాడు. కానీ అది డ్రాబ్యాక్ కదా. ఎందుకు? Mendeleev పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ మాసెస్ కదా. ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద అటామిక్ మాస్ ఉంది కదా మరి, కానీ ఒక పొజిషన్ ఇచ్చాడు. ఇది డ్రాబ్యాక్, అందుకనే ఇది డ్రాబ్యాక్ అయిపోయింది. ఇది సెకండ్ పాయింట్. ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ హ్యావ్ సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ బట్ డిఫరెంట్ అటామిక్ మాసెస్. ఇవన్నింటికి కూడా సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, కానీ అటామిక్ మాసెస్ డిఫరెంట్ అటామిక్ మాసెస్ ఆల్రెడీ. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఐసోటోప్స్. Drawback of Mendeleev periodic table. Next, the position of the isotopes. Basis of the periodic table which was increasing order of their atomic masses.
ఐసోటోప్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ అనే ప్లేస్ని నువ్వు సపరేట్గా ప్లేస్ చేయాలి, కానీ సేమ్ ప్లేస్లో ఫిక్స్ చేసావు. సో నో సపరేషన్ ప్లేస్ వాజ్ గివెన్ టు ఐసోటోప్స్. సో ఐసోటోప్స్, పొజిషన్ ఆఫ్ ఐసోటోప్స్ రెండు కూడా డ్రాబ్యాక్స్. ఎనామలస్ పెయిర్ ఆఫ్ ది సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్. ఎనామలస్ పెయిర్ అంటే ఏంటి? హూస్ పెయిర్స్ ఆర్ అగెనిస్ట్ టు ద మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. హూస్ పెయిర్ అగెనిస్ట్ టు ద Mendeleev periodic table, those pairs are called as anomalous pairs. See, certain elements were not arranged according to their increasing order of their atomic mass. Ante against to the Mendeleev periodic table kada. Mendeleev periodic table enti elements are arranged in the increasing order of their atomic weights kada. Kani ee elements enti certain elements anevi not arranged according to their increasing order of their atomic masses or atomic weights. ఆ ఎలిమెంట్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎనామలస్ పెయిర్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్, ఆర్గాన్ 39.9, పొటాషియం 39. హియర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డరా, ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డరా? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. బట్ Mendeleev arranged those elements in the increasing order of their atomic weights, but here decreasing order of the atomic weights. So such pairs are called as anomalous pairs. Those are against to the Mendeleev periodic table. సో మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్కి వ్యతిరేకంగా ఈ యొక్క పెయిర్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దీన్ని ఎనామలస్ పెయిర్ అన్నాం. హూస్ పెయిర్స్ ఆర్ అగెనిస్ట్ టు ద మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సచ్ పెయిర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనామలస్ పెయిర్. ఏమవుతుంది అక్కడ? ద సర్టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ అరేంజ్డ్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ దేర్ అటామిక్ మాసెస్. సో ఆర్గాన్ 39.9 అటామిక్ మాస్, పొటాషియం వచ్చేసి అటామిక్ మాస్ 39. ఇది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. కోబాల్ట్ 58.95, నికెల్ వచ్చేసి 58.7. అంటే ఇది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో ఉంది. ఇది కూడా ఎనామలస్ పెయిర్. ఇది బై హార్ట్ చేయాలి ఎలిమెంట్స్. టెలూరియము అండ్ నికెల్ 127.6, 126.9 అంటే ఏంటి? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. నెక్స్ట్ ఇదేంటి? థోరియము 232, ప్రొటాక్టియం 231. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ అనామలస్ పెయిర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్. సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ గ్రూప్స్. సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో పెట్టారు. అందులో సిల్వర్, థాలియం. ఒకసారి మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూడండి, ఒకసారి క్లియర్ మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ మీకు తెలుస్తుంది. బేరియం, లెడ్ అనేవి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో పెట్టేసావు. కాపర్, మెర్క్యూరీ కూడా చూడండి డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో ఉన్నాయి. ప్లాటినం, గోల్డ్ కూడా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్లో ఉంటాయి. సో డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ గ్రూప్. ఎక్కడొచ్చేసి సిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్, ఇక్కడొచ్చేసి డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ గ్రూప్. ఒకసారి సిల్వర్, గోల్డ్ చూడండి. సిల్వర్, గోల్డ్ డిసిమిలర్ ఎలిమెంట్స్ అవి, కానీ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ గ్రూప్. మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సిల్వర్, గోల్డ్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ గ్రూప్ వైల్ దేర్ ఆర్ లిటిల్ సిమిలారిటీ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. కానీ ఎక్కడ పెట్టి ఈ డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ గ్రూప్ ఉంటాయి కాబట్టి దీస్ వర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ సేమ్ గ్రూప్ వైల్ దే ఆర్ లిటిల్ సిమిలారిటీ ఇన్ ఫిజికల్ అండ్ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్. తక్కువ సిమిలారిటీ ఉంటుంది కానీ సేమ్ గ్రూప్లో ప్లేస్ చేస్తారు ఇవి. కాజ్ ది పీరియాడిసిటీ. పీరియాడిసిటీ అంటే ఏంటి? రిపీటెడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్. Mendeleev did not explain the cause of the periodicity in the physical and chemical properties of the elements. ఇంకా క్లియర్గా some elements are not discovered. The position of hydrogen is uncertain. Isotopes of position is isotopes and position of isotopes not given specific place in his periodic table. సో అందుకనే ఇవి డ్రాబ్యాక్స్ కాబట్టి the Mendeleev did not explain the cause the periodicity in the physical and chemical properties of these elements. Periodicity ni explain చేయలేకపోయింది. అంటే ఏంటి? The physical and chemical properties of these elements which are periodic functions of their atomic weights. అంటే the properties physical and chemical properties సేమ్ అనే వర్డ్ని ఈ Mendeleev periodic table క్లియర్గా ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పీరియాడిసిటీ. పీరియాడిసిటీ అంటే రిపీటెడ్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ని సిమిలర్గా
అన్నిటికీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. నెక్స్ట్ వన్, ద మెటల్స్ హ్యావ్ నాట్ బీన్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ ది నాన్ మెటల్స్. ఇది కూడా ఇలా చేయలేదు. సో మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుద్ది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ద పొజిషన్ ఫర్ ది ఎలిమెంట్స్, ఎయిత్ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. దెర్ ఈస్ నో ప్రాపర్ పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ ఎయిత్ గ్రూప్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ in 3 triads. The elements are placed outside of the main structure of the periodic table. ఈయన క్లియర్గా ఈ నోబుల్ గ్యాసెస్కి పొజిషన్ అనేది క్లియర్గా ఇవ్వలేదు, ప్రాపర్ పొజిషన్ ఇవ్వలేదు అనమాట. పొజిషన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్, హైడ్రోజన్ ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఏ డెఫినైట్ పొజిషన్. ద పొజిషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ అన్సర్టైన్ బికాస్ ఇట్ బిహేవ్స్ ఏ ఫస్ట్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ సెవెంత్ బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ of the Mendeleev periodic table. The position of hydrogen is uncertain. ఇది కూడా ఒక drawback. The position of the rare earth elements and actinides, the position of the rare earth elements and actinides cannot be justified on the basis of the atomic weights. ఇది కూడా క్లియర్గా అడ్జస్ట్ చేయలేదు, ఈ ఎలిమెంట్స్ని కూడా అడ్జస్ట్ చేయలేకపోయాడు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది మెండలీవ్ పీరియాడిక్ టేబుల్. ఇప్పుడు దాకా చెప్పినవి ఏంటంటే డోబర్టీ ట్రయాడ్ల క్లాసిఫికేషన్, డెఫినేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్, లిమిటేషన్. నెక్స్ట్ న్యూ లైన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, డెఫినేషన్స్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్, టేబుల్, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద లిమిటేషన్స్, అండ్ ఆల్సో లోథర్మేయర్ కర్వ్, గ్రాఫ్ వీ హ్యావ్ సీన్, అండ్ ఆల్సో Mendeleev periodic table. Also we have seen description part, we have seen, and also we have seen limitations, drawbacks. So this is about the Mendeleev periodic table. Today a new topic, that is modern periodic table. Before going to explain the modern periodic table, these are the important points I have given. Okay, before going to explain the modern periodic table, let me explain Moseley periodic law. Before going to explain the Moseley periodic law, so what is present in the Moseley's experiment? ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ దానికంటే ముందు కూడా ఈ పాయింట్ చూడండి. పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఐసోటోప్స్, Mendeleev periodic table is silent about the isotopes. The position of the isotopes also could not give the place for that elements. Mendeleev periodic table could not explain the position of the isotopes. Okay na? Mendeleev could not explain the position of the isotopes of hydrogen. ఇది వాటికి కూడా క్లియర్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది Mendeleev periodic table. So today I explained about the drawbacks of the Mendeleev periodic table. Drawbacks of the Mendeleev periodic table. So read and come to the class, and in order to understand the periodic table, that is modern periodic table, till now what I explained in previous classes, everyone should prepare and come to the class. Dobony triad law, Newland octaves, Lothar-Meyer graphs, Mendeleev periodic table, description part, and merits or demerits, drawbacks. Okay na? All you should read and come to the class. Thank you children.